ndokuwasai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chemazuva ose konai pastor kune watanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka sunungukaiwo nemi kutumira mibvunzo yenyu, tinogona kubatsirana munguva ichititendera. Tiri kuverenga mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti iyo pastor ndijekesereiwo 1 Corinthians 10 verse 25 to 31. Hapana zvakawanda zvaataura, ngo ndijekesereiwo. Saka tichaasuma kuti problem yake ndeyei kana taverenga mavhesi iwayo, tozotraiwa kutsanangura sekubatsirwa kwatingaitwa nemweya. Kana hazvisina kujeka, tinokukumbirai kuti munyatsodzijekesa zvakare mubvunzo wenyu. So 1 Corinthians 10 verse 25 inoti iyo, eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience sake, for the earth is the Lord's and all its fullness. If any of those who do not believe invites you to dinner and you desire to go, eat whatever is set before you, asking no question for conscience sake. But if anyone says to you, this was offered to idols, do not eat it for the sake of the one who told you, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and all its fullness. Conscience, I say, not your own, but that of the other. For why is my liberty judged by another man's conscience? But if I partake with thanks, why am I evil spoken of for the food over which I give thanks? Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. No, verse 31. Saka ndofunga matoona dambudziko riri kubuda pamavhesi ataverenga kuti Paul ari kuti kana waenda kumusika unotengeswa nyama, tenga zviri kutengeswa, usabvunze, just buy and go. Kana ukadaidzwa kumba kwemunhu asingatendi akaisa chikafu apa, usabvunze, iwe idya. But kana akudaidza uyu asingatendi uyu akakuudza kuti isusu nyama yedu takatanga taipira kuzvimwari zvedu, for conscience sake don't eat. Ende ari kuti conscience kwete yako iwewe unotenda, but yake iye. Ndozvinyatsotara Paul bana, nekuti iwewe ungatongerwa nemhosva yeiko kana uchinge watora chikafu and you give thanks over it. Sandra kuti tinyatsinzwisane panapa kuti zvinhu zviri kutoona Paul panapa pari kutaurwa nyaya yenyama iri kutengeswa asi yambotanga yapirwa kuzvimwe zvimwari. Ndoyanzi usabvunze. Saka Paul ari kuti kana wadaidzwa kumba kwemhedheni akakuisira nyama, usatanga wabvunza nyama yenyu makaita sei muchiiuraya. No, hanzi eat, mawakanyarara wende. But iye akakuudza ega kuti nyama amene kuti munodya here takatanga taipirisa kuchimwari chedu, for his sake, for his conscience sake, hanzi don't eat it, because ungatomukanganise akabva atosindimara wese akati kana maKristu akutodyawo saka zvinhu zvatorai torambira kuzvimwari zvedu. Ndozviri kudzidziswa naPaul. Paul anga asi kutora nyaya yekuti ukaona paine nguruve, because you don't need to ask kuti inguruve here, nguruve unenge unoti inguruve. Aitaura nyaya yenyama inofanira kudyiwa but yatanga yapiriswa kuzvidhori. Ndiyeri kunzi iwe usabvunza kuti makaipirisa here kuzvidhori, because iwe unoziva kuti zvidhori hazvina basa, hazvina simba pamusoro penyama. Saka unongotora wonamatira nyama yako wotodya. No demon will have power on that meat, not over that meat. Mukaenda pana 1 Corinthians chapter 1 iyoyo zvakare chapter 8 inoti zvakare chapter 8 verse 8, but food does not commend us to God, for neither if we eat are we better, or if we do not eat are we worse. But beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. For if anyone sees you who have knowledge eating at an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? And because of your knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. But when you thus sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if food makes my brother to stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother to stumble. So that's the same story to Paul. Iwe wakuziva kuti ma-idols aya haana simba, zvingori zvimidhori zvakaumbwa nevanhu, hazvikanganisi nyama, hazvina pazvinoafekta nyama ndikaidya. Zvanzi usanetseka nazvo. Asi for the sake of your weak brother, achine weak belief yekuti ma-idols aya ane simba kana apiriswa kunyama, zvanzi iwe usangoonekwa uchiita careless to eat that meat, because uyo ari weak anofunga kuti idol ine power, akakuona uchidya nyama yapiriswa kuidol waakumusimbaradza mukunamata kwake zvidhori. Saka nyaya yaadreswa naPaul to the church at Corinth haine chekuita nekudya nguruve kana dzimwe nyama dzakanzi dzisadyiwe naMwari. Paul airambidza maKristu anga ane ruzivo nekutenda kuti vasaite careless paruzivo rwavo, number 1, uyewo zvakare kuti vasazvinetse nekutya kuti manje ndikanotenga nyama kumusika, kumarket, kushop, pamwe yakapirwa kuzvidhori, because ivo vaakuziva kuti zvidhori hazvina simba pamusoro penyama,
ngavangonotenga nyama yavakanyarara woenda kumba. But uyo ari kuvatengesera nyama kana kuti avabikira nyama akatanga ataura iyi kuti nyama yedu takaipirisa kuzvimwari zvedu zvino hanzi for the sake of his conscience don't eat that meat, because unomusimbaradza manje akazonoti manje makristu akutodyawo nyama yekuzvimwari kwedu saka zviri correct. Saka for the sake of his conscience, not your conscience, because iwe unotoziva kuti any meat yakanzi idyiwe ukainamatira it's correct, hapana zvainokuita, haikukuwadzia either physically or spiritually, it won't harm you. But for the sake of the weak brother's conscience, and don't eat. Saka ndikaenda kumusha kuine mombe yaurayiwa yakanga yapiriswa kuvadzimu, ndikanzi nehama dzangu makristu munodya here, ndinobva ndati handipenyu mukaka for their sake. But vakasataura nezvayakaitwa ndinotonyatsa kuidya zvakanaka pasina kana dambudziko, ende hapana chinondiwana. Ndo zviri kudzidziswa naPaul. Paul anga asiri kutaura kudya zvakanzi naMwari zvisadyiwe. Paul aitaura kuti panyama dzakanzi dzidyiwe vamwe vanotanga vadzipirisa kuzvimwari zvavo. Saka iwewe for the sake of their conscience vakakuudza kuti takaipirisa kuchimwari chedu usaidye, but vakasakuudza tora udye wakanyarara uende kumba, hapana chinokuwana. Toda kudayira kuti tabatsirikana. Kana sina kujeka zvakare rambai muchitumira mibvunzo, ma follow up questions, tinobatsirana Mwari achidibatsira. Amen.